también le he dicho que sé que en las historias que él nos cuenta de Vedanta, como la que explicó de Durga, que tienen... son muy bonitas porque estos ídolos que están en la astrología y explican estas historias, que no dejan de ser estos juegos divinos, porque al final el foco es el uno, pero que estos días estaba integrando este juego de formas que nos hablan de este uno, porque en Occidente son más duales, pero en estas historias de Vedanta, lo malo al final es bueno y lo bueno, porque siempre al final te hablan de Dios detrás de todo, ¿no? De este uno detrás de todo, con esta sabiduría. Y que me causaba mucha curiosidad y que me estaba gustando mucho ver esto también, ¿no? Estas historias en la forma. Y bueno, se lo quería compartir. Thank you. You know that we have imaginations. Mind doesn't stop imagining things. So, imagination is also a tool who are curious. When you know that the small kids used to be very imaginative, they are very curious. When you are curious, you tend to be imaginative. You tend to imagine things. So, by imagining the things, we can reach to the different plane. We can float our thoughts to the different heights. So it helps us to explore different depths of thinking. So this is also very important tool. Imagination is also very important tool in our gradual development as a human being. So it is very important. In spiritual world also, when people starts going in this path of spirituality or in the path of religion, they start with imagination of God. What is God? Who is God? What does he do? How he care about us? What he can do to us? What are the good benefit he can cause, or what are the harm he can? What are the things he can punish us? So there are a lot of imagination we do, and with that we start our exploration about the religion or the spirituality. So in that process of imagination, in Indian mythology, which is popularly known as the Oriental mythology, there we have different gods, so different imagination of the different gods. So with those things, we can easily connect with different societies. You know that India is a huge country, and it has a lot of culture, a lot of races are here, a lot of various things are there, a lot of provinces are there, a lot of language. It's a huge country, and hugely spoken means different languages are there, different cultures are there. So all the cultures, all the language have their own ingredients of imagination. So in that way, different gods came into existence. So with this imagination, putting them together to churn out the real essence, which is known as Vedanta, which churn out the real essence of spirituality and give us in a plain and simple way that how to develop spirituality, how to earn, establish ourselves in that ultimate state of blissfulness where we can really enjoy ourselves. So this is the goal of Vedanta. Pues a mí sí dice, la mente no para de imaginar cosas. También la mente es una herramienta y la curiosidad forma parte de esto. Los niños son curiosos. Cuando eres curioso, puedes imaginar, tiendes a imaginar. Y lo imaginado, cuando imaginas, te puede llevar a otro punto a nivel mental, a otro nivel a nivel mental. Te puede llevar a pensar diferente. Imaginar es muy importante, es una herramienta para la espiritualidad también. De hecho, el camino de la religión o el camino de la espiritualidad empieza imaginando a Dios. ¿Quién es? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo ama? ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo castiga? ¿Cuál es su forma? Y entonces de esta forma empiezas a explorar la espiritualidad.
Y este es un proceso de imaginación al principio. Entonces, tenemos diferentes dioses. En esta imaginación toma la forma de diferentes dioses. Y es que en India, sabéis que es un enorme país con muchas culturas diferentes, muchas provincias diferentes, muchas lenguas diferentes. Y todas ellas tienen diferentes ingredientes de imaginación. Imaginan diferentes dioses, diferentes imaginaciones. Pero todas ellas para hacerlo fácil conectar y llevarnos a la real esencia de la espiritualidad. ¿Cómo desarrollar la espiritualidad? ¿Cómo disfrutar de nosotros mismos? Este es el objetivo, este es el objeto del Vedanta. So, you know that a young brain or young people used to be very imaginative. The young emotions are they used to fantasize things. They love to fantasize with things, with their emotions. They explore. But as people grow older, they stop fantasizing things. They stop imagining things. They say they are now very realistic. But in reality, you are aging. When you stop imagining things, when you are not fantasizing things, what happens? You, by the process of dealing with this world, this phenomenal world, dealing with various type of dilemma, living in this kind of struggle, we stop fantasizing things. Our emotions doesn't fantasize anymore. Our imagination does not push us to reach newer levels, higher levels. So in that process, when that process starts, that means we have to understand that we are getting old. Our brain is getting old. We are not exploring things. So imagination or fantasizing the emotions is also very good and is very significant to be young. La gente joven suele ser muy imaginativa, es mucho más fantasiosa con las emociones, con sus historias mentales proyectadas. Y la gente más mayor, pues deja de imaginar. Ellos se vuelven mucho más realistas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este mundo fenomenológico de los dilemas, la gente que pierde la imaginación no llega a subir espiritualmente tampoco tantos niveles. El cerebro se vuelve viejo y deja de fantasear con las emociones y siente este parón. No pasa, no sigue evolucionando. Deja de ser joven. So in spiritual world also, we do encourage you to imagine. We do encourage you to fantasize. Fantasize with your emotions. Relate yourself, build a relationship with God. In all the religion, you know that in Christianity or in Hinduism or in other religion also, you'll find that in everywhere it has been practiced in the form of devotion. It has been practiced to build a relationship with God. That with your emotions, there is a scope been given to you. Okay, build a relationship with God. You fantasize with your emotions, play with your emotions, dedicate all your energies, whatever the energies you can produce, all the energies should flow in just one direction. That is God. That is the path of devotion, it says. It is trained or designed in that way to explore the uh, to ex- to explore our energies to make it to the higher level.
Entonces dice, en el mundo espiritual, imagina sobre fantaseas sobre tus emociones. Te animamos a que hagas esto, a que imagines y fantasees sobre estas emociones en tu relación con Dios, en tu relación con el uno. Esta devoción se trata de construir una relación con el uno, con Dios, y que todas las emociones que tengas sean para construir esta relación con el uno, sean para construir esta relación con Dios. Todos los juegos, las fantasías de tu emoción vayan a solo esta dirección, todas tus energías que fluyan solo en esta dirección. En tu devoción en solo una dirección, es la dirección al uno, la dirección a Dios. Entonces, debes dirigir toda tu energía a esto y explorar esto con tus energías para ir a niveles más altos. We used to live in a world when we say to means our intelligence, which struggles in life, in day-to-day life, in various way, in various juncture. We struggle hard. We deal with different kind of emotions. We deal with different kind of situations. So we struggle a lot. With that, in most of cases, what happens? Our intelligence stop us to explore new things. So it tries to project us, be realistic, don't explore. Observe a child, a small kid. They are curious. They explore things. They sometimes break things. If you give a toy to a kid, a small kid, after a little bit later, you'll find that the toy has been broken. He's looking what is inside that, how it is moving. The toy is how a car is moving. So it just opens up everything. It tries to know what is the thing. It's the same behavior everyone plays every time. But as our brain gets older, when our intelligence stops exploring things, intelligence stops being curious to know things, what we do, we say, be realistic. A toy is given to you. You should behave properly. You should play with the toy, take care of the toy. This is not a kid's behavior. So in that way, you are not teaching a kid. That kid cannot learn anything. A kid will be a good student if the kid breaks the things. If the kid, out of curiosity, he breaks the thing, he opens up the toy, how it is moving. There's a question in his mind, so he wants to know. Similarly, in our life, we should be curious, just like the kid. What is happening? Why we are suffering? In our life, why we suffer? When a struggle comes in our way, how to deal with the struggle? How to explore? In the bad situation even, how to churn out the happiness? How to do it like this, the pandemic situation. Everybody everywhere in the world, everybody suffered. But how? Being in this kind of hard situation, how we can enjoy ourselves? A spiritual mind can deal the things in the right way, just like the kid, a curious kid. But a old person who has stopped, who has limited himself, cannot explore. He is just like a slave. He cannot explore. He cannot enjoy the life. Entonces, en la vida diaria, la inteligencia lucha mucho en el día a día. Y con esto, nuestra inteligencia para de explorar cosas nuevas, simplemente para. En cambio, si observas a un niño, el niño juega, explora, rompe las cosas que las está explorando. Mira un juguete y mira cómo se mueve el juguete, si se abre por aquí, si se abre por allá. Trata de saber cómo va la cosa. Y es que cuando el cerebro se hace más mayor, más viejo, para de explorar.
Se te dice, sé realista, se te da un juguete y se te dice, juega adecuadamente, cuida el juguete. No, no puedes jugar con un juguete, no eres un niño, cuida el juguete. Entonces, tú así no puedes enseñar a un niño. Un niño aprende porque rompe el juguete, explora el juguete, quiere saber. Pues lo mismo con nosotros. La mente espiritual se pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Cómo tratar el sufrimiento? ¿Cómo lo exploro? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo esto de la pandemia, por ejemplo, que todo el mundo está sufriendo? Una mente espiritual se pregunta, ¿cómo funciona? A ver, en esta situación, ¿cómo puedo hacer para disfrutarlo? Así mira una mente espiritual. Entonces, no está limitada en sí misma. El que está parado no explora. El que está parado está limitado, no disfruta. Es un esclavo. So, as I was saying, that being curious is good. We need to be curious. We need to know our life. We need to know how to utilize ourselves, how to utilize our life. As Bhagavan usually says, that see, each day when you wake up in the morning, just know that God has gifted you this day. So inspire yourself that, okay, I will utilize this day to its full, and I will explore here. What I will explore? Usually what we explore, we need to explore that, how to churn out the happiness, how to churn out the bliss, how to remain peaceful in all the situation. This may be a hard day, this may be a day with full of struggle, with full of dilemma, but I'm not going to lose anything. I'm here to enjoy. So in this way, we need to take the things, we need to take each day, every day. So this is the approach of spirituality. This is the approach of Vedanta. This is the teaching of Bhagavan. Entonces, ser curioso está bien. En Bhagavan dice, cada día que te levantas, date cuenta que Dios te ha dado este día. Inspírate a ti mismo. Así que Swami nos dice, explora este día, utiliza este día, ya que estás aquí, explóralo. ¿Qué tengo que explorar? ¿De qué habla Vedanta? ¿Qué tengo que explorar? Pues cómo permanecer en paz, cómo permanecer feliz, cómo estar en plenitud en todas las situaciones. El día puede estar lleno de lucha, de dilema, pero no vas a perder nada. Estoy aquí para disfrutar. Esta es la aproximación del Vedanta, esta es la aproximación de la espiritualidad y esta es la enseñanza de Bhagavan. So as I was saying that we need to change ourselves. What we need to do, as Aditi started, that she was telling about the beautiful stories of Brindavan. She said that if you go through the scriptures where it has been described of the divine play of Lord Krishna or any other god, if you see them, then you will find that there are beautiful stories. And with that stories of just the imagination of some sages. They with these stories, what is been projected, the stories of the scope for the audience, or for the mass, for the people, to get connected themselves, to connect themselves with God, with that emotion, with that fantasy. So we, in Indian mythology, we there is a huge capable means scope been given, is scope been provided to connect your emotions, to connect your fantasies
with that divinity. See, this is the divine thing. So connect yourself. Maybe God, in your imagination, God is in this particular form or in other form. Whatever the form you may choose, it is up to you. You may imagine God in a particular way. You know that everybody dresses themselves in their own way, and as as we grow older, we used to change ourselves, change our look with the hairdressing, with the dress we wear. We change ourselves. Similarly, your imagination also about God also changes with the consciousness, with the thoughts, and the gradual development of the thoughts, with the gradual development or more deeper connection, or the more deeper devotion that you earn. With that, the imagination of God changes to you. The appearance of God changes to you. So initially, God is just like a king who is who gives you good fruit for a good deed, or a punishment for the sin you commit. But as you grow, as you make more love to God, as your devotion grows, so God becomes a lover to you. You tries to love. It happens that love becomes spontaneous between you and God. So new stories develop, new stories come up with the new divinity, the form of new divinity. It's a very beautiful stories that happens. So that is the real devotion. Entonces, necesitamos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las escrituras nos hablan de este juego. Swami si recordaba de lo que yo le hablaba, ¿no? De estas historias de Krishna o de las divinidades, ¿no? De las formas de los juegos divinos. Pues estas escrituras divinas de los juegos de Krishna y de otros dioses, estas encarnaciones, esas historias están escritas por la imaginación de algunos sabios o son historias hechas para que las masas puedan conectar con Dios, con la emoción, con la fantasía, con el amor en relación a Dios, porque es a través de esta imaginación que entras en relación con el uno. Entonces, la historia habla de las fantasías para tu relación con lo divino, para tu relación con la divinidad. En tu imaginación conectas de una forma o de otra y son muchas historias diferentes, preciosas historias de esta relación con lo divino. Te imaginas esta relación con el uno de una forma concreta, particular, que es la tuya. Y entonces cuando creces, India está lleno de estas historias. Cuando creces sucede que igual que cambias de look, de la forma de vestir, también de una forma similar, tu imaginación sobre el uno, tu relación con el uno, tu imaginación con el uno, tu relación de pensamientos, tu relación emocional también cambia. Se desarrolla diferente. Y la devoción crece, puede crecer, puede haber más devoción. Y entonces la apariencia de este uno también cambia, el tipo de relación también cambia. Así, inicialmente esta relación a nivel muy básico, pues este uno es como o Dios o como le quieras llamar, la totalidad, es un rey o una reina que te da un regalo si has hecho una buena obra y te castiga si no has hecho una buena obra con la totalidad. Pero cuando la devoción crece, este uno, o Dios, o como tú le quieras llamar, esta relación con el uno cambia para ti y hay muy, muy bonitas historias sobre esto, de verdadera devoción, de verdad, una relación profunda de amor. Y con más devoción, esta relación es más espontánea. So let me just
try to understand that what I'm trying to project, everyone is getting the things. Con lo que estoy tratando de proyectar, no sé si me estoy explicando o estáis tomando el mensaje o tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Lo que dice que la mitología, que muchos sabios inventaron las historias y todo eso, pero no son inventadas. Por ejemplo, se sabe que la madre divina reside en el Sarvaloka y hay historias de la madre. Y esos son las historias reales de la madre en otros planos que han sido escritas. No son, bueno, son imaginación, pero son de Maya. A ver si me explico. No es que un genio se las inventara y las contara, o un maestro, que realmente sucedieron en Maya. Bueno, son ilusorias, pero que vienen de esas historias de la madre en el Sarvaloka, o, por ejemplo, ¿no? Esa es mi pregunta. No sé si se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Se entiende, se entiende. David say, okay, yes, this about the mythology, but this is not invented. Okay, it's true, for example, about the Mother Divine in Aloka, these histories are real in a different planes. Okay, are imagination because it's Maya, but at the end, it happens in Maya. So this Rishi or this master this master wrote about it, but at the end, it was really Maya. Is imagination in Maya. Yes, it is very true that all the imaginations are illusion or the Maya. But what we are trying to go beyond all illusion, all Maya. So for that, what are the tools in our hand? The tools in our hand in the path of devotion is your emotions. So if we can use all our emotions and direct that force towards the divinity, that is the process of devotion towards the divinity, then we can go beyond Maya or the illusion. In the same way, in Vedantic process, what we usually do, with the help of analyzing things, with the help of logic, we argue and go beyond all the with all the thoughts, and try to establish ourselves, put ourselves in a state where there is no thoughts been evolved, no second thing stays there, just the one, the consciousness remains. So the goal of spirituality is to explore ourselves, whatever the tools we have, whatever the tools we are good good in utilizing things. If we are good in utilizing our emotions, then we should follow the path of devotions. If we are good with our intellect, if our intellect is very strong, our mind is very strong, and then we should follow the path of knowledge. If we are dedicated with work, we are used to be very workaholic. Some people are like that, are very workaholic. They do a lot of activities always. They should follow the means to do things with the process of working in and follow the path of means to reach God. So another path is there, we call it Raj Yoga. There, what we do, we control the vitals, means the inhale and exhale. This is the process of pranayam. With the process of pranayam, the prana, the vitals, by controlling that also, we can overcome the illusion of the Maya. So the goal of spirituality, or the path of spirituality, is taking you out to reach you to a different level, different plane, where you can enjoy yourself fully. So for that reason, what from the very ancient past, for the common people who used to remain always in this duality in the society, dealing with many things, many emotions, so
the rishis used to provide them a scope, the imagination to make the things for spirituality. So for that reason, all these things developed. Sí, es muy cierto, es muy verdadero que estas imaginaciones son maya y que tratamos de ir más allá de la imaginación, ir más allá de maya. Pero ¿qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son las herramientas? De esto va la espiritualidad. En el camino de la devoción, la emoción, todas las emociones hacia el uno, hacia la divinidad, es tu herramienta. Entonces puedes ir más allá de maya, puedes ir más allá de la ilusión, si focalizas toda tu emoción al uno. De la misma forma sucede en el proceso del Vedanta. Cuando lo hacemos con los pensamientos, con la emoción, con la herramienta que sea, para establecerte en este estado más allá de la ilusión, en este estado de quietud. Entonces, haya pensamiento, no haya pensamiento, tú estás ahí. Solo el uno, solo la conciencia está ahí. El objetivo es, en la espiritualidad y en el Vedanta, es que explores las herramientas que tienes para establecerte en ese uno, más allá de la vibración, más allá del pensamiento, como conciencia una. ¿Y qué herramientas tienes? Pues en la devoción tienes la emoción, entonces explorarás con la emoción para focalizarse en el uno devocionalmente. Si tu mente está fuerte, si no eres tan emocional, si en cambio tu mente está más fuerte, pues lo harás con el camino del conocimiento, de la lógica, de la discriminación, para establecerte en el uno. Si eres una persona muy trabajadora, que siempre está en actividad, que no para de trabajar y estás en proceso de trabajar, pues será a través de esa actividad y de la acción que te asociarás con ese uno. El Raj Yoga habla de controlar la vitalidad, el prana, a través de la inhalación y la exhalación, y así controlarlo, y así trascender la ilusión y establecerte en el uno. En definitiva, sacarte para llevarte al siguiente nivel donde poder disfrutar de ti plenamente. Los rishis lo que hicieron es proveer a la sociedad para que a través de la imaginación pudieran focalizarse, avanzar, trascender en la espiritualidad, y así es como las cosas se desarrollan. Last Thursday I couldn't join you, that as because Bhagavan was here at our ashram, and we had a plan with Aditi that if it is possible for me to join the class and you could see Bhagavan and Bhagavan can talk to you. But he traveled that day a lot and he came back quite late, and he came just at that same time when this class actually begins. So he was very tired. So I couldn't get that opportunity. I couldn't explore that opportunity to make that call happen. But maybe in future I'll do that. I'll try to do that. So that Bhagavan knows that we used to do this session every Thursday. So Bhagavan knows that, and maybe one time we'll get the chance to talk to him directly in this session. And you know that. So today I was discussing in our ashram. Bhagavan just left our ashram and he went back to Bidati ashram. So today we are discussing with the devotees that what they have learned by spending the time with Bhagavan for about 15 days like that. Bhagavan stays here for 15 days like that. So what they have learned, what they have felt. So everybody, all the devotees who came today in evening in our spiritual session here at ashram, so they shared their feeling. They shared the wisdom, or the advices what Bhagavan gave, what the sermons that Bhagavan gave. So whatever that touches their heart, Bhagavan talked a lot, but every time one or two sentences, one or two advices that touches your heart really. So that remains with you. So by that process, by the process of discussions, by the process of remembering those thoughts, remembering those divine plays, what happens?
you get connected again with the divinity, with your emotions, with your thought, with your intellect. So this is the path of spirituality. The spirituality, how to develop yourself in the path of spirituality? Very intelligently utilizing your tools, that is emotion and the intellect, in the right direction to connect yourself and to churn out the bliss always. So today we discussed in ashram that how Bhagavan spent his days. So I'll tell you little stories. The divine place. Yes. Y es que hoy Bhagavan estaba en el ashram allí con Swami. Justo hoy ha dejado el ashram después de 15 días. Y antes de irse, este mismo día, estaban compartiendo con los devotos que han estado ahí esos 15 días sobre qué habían aprendido, qué habían sentido estos 15 días. Y ha sido un compartir espiritual. Y en definitiva lo que han dicho todos es han hablado sobre aquello que les tocó su corazón, lo que les tocó el corazón realmente. Y han compartido y han recordado estos juegos divinos que en definitiva crean esta conexión, te conectan a nivel de intelecto, a nivel mental, a nivel de emoción, a nivel de corazón, con Dios, con lo divino. Esto que te toca y cómo... Finalmente, ¿cómo desarrollarnos espiritualmente? Nos dice Swamiji. Pues si las herramientas que tenemos son la emoción, tenemos el intelecto, pues llevándolo en la dirección adecuada, podemos elevarnos. Y hoy los compartires en el ashram han sido sobre estas historias, al final, juegos divinos, estas historias, estos pensamientos, estas emociones que les han conectado profundamente con el uno, con Bhagavan, con Dios. Today, when I asked the devotees, so one of the devotee, she was telling that she shared her own feeling. Just a moment when Bhagavan just was about to leave, Bhagavan is saying goodbye to everybody and get into his car and sitting on the car. So all the devotees, they surrounded the car. They were just looking at the Bhagavan for the last minutes that he is about to go now. Then Bhagavan just put down the window of the car and he gestured a beautiful thing. He said that, what is the beauty of Vedanta? What is the real Vedanta? The real Vedanta says, then he gestured very beautifully. He said, he touched his chin by himself and he said that, ask everybody, how are you? It was so lovely that he said that, go and ask everybody, how are you? And he put that gesture by touching his chin. So it was so amazing, so beautiful. So that devotee, she was crying today while expressing that feeling that Bhagavan says the Vedanta, the cream of Vedanta in such a beautiful way. Then I said that what he tried to say, what you get, what the message you get. She said that Bhagavan says that everybody is one. Every one of us is one. In the words of Vedanta, it says, everything is Brahman, everybody is Brahman. Everybody is one and the same. So reach out everybody. Put the same message. See, here I am with you. So by touching the chin, Bhagavan tries to project, come closer, give the feeling, transmit that feeling that you and I are same. That is Vedanta. That living with that feeling is Vedanta. So it's a very divine, very, very precious moment. With that precious moment, Bhagavan just waved his hand and the car left.
Entonces, Swamiji dice, hoy hemos compartido en el ashram estos pensamientos y estas historias, y yo le he preguntado a un devoto sobre lo que ha compartido. Y es que lo que le tocó es cuando Bhagavan decía adiós a todos nosotros. Estaba sentado en el coche, esto antes de irse, y todos los devotos estaban allí, yo he experimentado eso, todos los devotos estaban ahí pegaditos al coche porque Bhagavan se estaba a punto de ir, ¿no? Y están ahí pegaditos al coche diciéndole adiós ahí pegaditos. Y entonces Bhagavan baja la ventanilla y dice, ¿sabéis cuál es el verdadero Vedanta? Y dice, se tocó la barbilla Bhagavan y dijo, ¿cómo encontrarte a alguien y decirle, ¿cómo estás tú? Con esto de tocarse la barbilla, lo que Bhagavan quería decir es estar de una forma muy, muy cercana, ¿no? Como que tú y yo somos lo mismo. Y entonces un devoto lloraba porque luego le decía a Swami, es que Bhagavan transmite la crema del Vedanta de tal forma que te está diciendo que tú y yo somos lo mismo, pero es que todo es uno, tú eres uno, en cada uno de nosotros es el uno, y todo es Brahman, y es lo único que es en todos los sitios, todo es uno y lo mismo. Y entonces también a la vez que te dice, mira, aquí estoy contigo, y se tocaba la barbilla, así tú y yo somos lo mismo, ¿no? Entonces, este feeling del Vedanta, este sentir del Vedanta tan precioso, este momento tan precioso, es el último que dejó, y entonces el coche arrancó y se fue. So Bhagavan spent, means this time a lot of things happens, but I'll share with you in next session also some thoughts, some feelings. But as I end today's session, this gesture, you remember that ¿cómo estás? Ask everybody, ¿cómo estás? So it's a beautiful feeling, with the feeling that you and everybody is one and same. With that feeling, when we can reach everybody, and with that feeling, with that love, we can lead our life. That is the, you can say that is the nectar of life. That is the nectar. So this is Vedanta. That is what Bhagavan tries to project. This is love. Entonces, dice, hay muchas más historias. Esta vez que ha estado Bhagavan, el próximo día compartiré algunas más de estos feelings, de estos sentimientos, de estas historias, de las muchas cosas que han pasado, pero quiero que quede la sesión hacia el final como el ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De que todo es uno y que eres uno con el todo y que el uno es igual al uno y es lo único que es, y que con ¿cómo estás? Llegas a todo y a todos, como para estar con todos, liderar tu vida y conectar con la vida y con todos. Y esto es el Vedanta y esta es la forma que Bhagavan tiene de proyectarlo, con este amor y esta totalidad y esta cercanía. So I hope you have enjoyed today's session and you get the message. Yo espero que hayáis disfrutado de la sesión hoy y que hayáis tomado el mensaje. Actually, I tried to explain you the science, to understand the science, because the cultural differences may be there, but in every culture there are their own stories. As I said, in India is a huge country. There are a lot of cultures, a lot of different sects, a lot of different means culture, language. So many different diversities are here. So every culture has their own stories, and the main thing is, the main science is, with your own stories, you need to connect with your emotions, explore your emotions, connect your fantasies, and reach yourself to divinity, to understand the divinity. That is the goal, that is the devotion. So this is the science.
So I'll tell you some stories from this culture, because I know a lot of stories. So you can relate these stories similarly in your culture also. Every country, every region has in their culture has their own stories. So you can relate. Mostly the stories are the characters changes. The essence of the stories remains the same everywhere. Explicar la ciencia que hay detrás. Cada cultura tiene diferentes historias, pero lo principal de las historias es que puedas conectar, explorar tus emociones, tu fantasía, para llevarte, para alcanzar la divinidad, para entender, para amar a Dios, para amar el uno, para entender el uno. Y si yo te explico historias, tú puedes explicar estas historias en tu cultura, porque al final el carácter, los personajes, son los mismos en todos los lados, las características son los mismos y sin más no los vas a poder entender porque es transcultural, ¿no? Thank you for joining. Gracias. Gracias. Thank you, Thank Swamiji. you. Thank you. Jai Bhagavan. Gracias a todos. Gracias. La sesión. Thank you.